tu gente. Tu mejor amiga o amigo. ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Mi esposo es mi mejor amigo. ¿Y cómo se llama? Se llama Kurt. Kurt. Muy bien. Cuéntame de Kurt. ¿Qué más puedes contar de Kurt? Cuéntame. Count me? Tell me more about this person? Exacto. Tell me more about him. Mm, So the verb contar, like we've it's like cuánto cuesta, like how much does something cost, or so contar can mean to count, but in the sense of telling a story, like recounting a story, it can also mean that. okay. ¿Qué más cuentas de Kurt? Sí, él está aquí siempre a mi casa. Él es un, ¿cómo se dice? He's a COO. Es un... Sí, él es director de operaciones. Él es director de operaciones. El contextura es mediano. El estatura es alto. Su contextura y su estatura. Okay. Su contextura es mediano. Su contextura es... Oh, no. Su estatura es alto. Él tiene pelón ondulado. Cabello ondulado. Cabello ondulado. ¿Puede decir pelo o cabello? Cabello is specifically referring to hair on your head. And pelón is like me. Yo soy pelón. Oh. I am bald. El cabello es... Su cabello. Su cabello es ondulado y un poco canoso. Anything else? No sé. ¿Qué hace para divertirse? Per ¿Son divertirse. sus pasatiempos o? Per divertirse, él es un ¿cómo se dice fisherman? Pescador. Pescador. Y él camina las montañas. Camina en las montañas. En las montañas y él hace mucho ejercicio al gimnasio. Ok, muy bien. Bien, bien. ¿Ellos están comiendo comida de servicio rápido? Sí, ellas están comiendo comida de servicio rápido. Yo estoy cocinando muchas verduras. Tú no estás cocinando muchas verduras. ¿Ellos están escuchando al maestro? Ellos no están escuchando al maestro. You're saying none again. No. No están escuchando. Ellos están bailando tango. Sí, están bailando tango. Homero está trabajando duro. Homero no está trabajando duro. ¿Ella está estudiando bien? Sí, ella estudia bien. Está estudiando. Está estudiando bien. ¿Ellos están ahorrando dinero? Ahorrando, ¿qué significa? Quickly using. Saving money? Ellas no están ahorrando dinero. Ahorrando. So the H is Ahorrando dinero. ¿Ellos están tocando música linda? Sí, ellos están tocando música linda. ¿Él está recibiendo noticias buenas? Sí, él está recibiendo noticias buenas. ¿Snoop está fumando tabaco? No, Snoop no está fumando tabaco. ¿Quién lee libros de negocios? ¿Quién lee libros de negocios? Yo leo libros de negocios. Yo. Yo. All the time. Yo. ¿Quién pinta cuadros?
¿Quién pinta cuadros? Cuadros, like notebook? In this situation, well, cuaderno would be a notebook. Cuadro is a square. In this situation, it's a painting, referring to a painting. Who paints? Mis hijos pintan cuadros. ¿Quién cocina muy bien? Mi mamá cocina muy bien. ¿Quién cree en Dios? Mi abuela cree en Dios. Cree. Cree en Dios. ¿Quién canta bonito? Jennifer Lopez canta bonita. Bonito. So, Bonito. in this situation, it's being used as an adverb versus an adjective. So, bonito is describing the action of singing. It's not describing Jennifer Lopez. So that's why it's still in the masculine form. ¿Quién vive muy lejos? Mis vecinos viven muy lejos. ¿Quién esquía mal? Yo esquío mal. ¿Quién vive muy cerca? Mi amiga Becky vive muy cerca. ¿Quién nada de espaldas? Like front stroke. Who does the front stroke? The backstroke. Backstroke. Espaldas, backstroke. Okay. Mi hijo Knox, nada de espaldas. ¿Quién come tarde? Mis abuelos comen tarde. Un día en tu vida. Te voy a contar de un día normal en mi vida. Después tú me vas a contar de un día en tu vida. Por ejemplo, a las 8 preparo mi café y el desayuno. A las 9 trabajo en mi oficina. Retorno a la casa para almorzar. Estudio portugués y leo un rato. Limpio la cocina y retorno a la oficina. Después ceno con mi novia y veo la televisión. Okay. ¿Cómo es un día en tu vida, Tiffany? Wake up is llevar is to wear, correct, or to put on. Yeah. What's to wake up? To wake up would be me despierto. Okay. Mi despierto. Not a las, son las. A las. A las 6:30. Llevo el vestido per ejercicio y mi hacer spinning. ¿Cómo se dice spinning? Wow, ni idea. I have no idea. I just do exercise. So hago ejercicio. So to ride a bike is montar bicicleta. Is that what spinning is? Yeah, montar la bicicleta. Yeah, maybe you could say like hago ciclismo en el gimnasio. Say that again. Hago ciclismo. Ciclismo. En el gimnasio. Okay. Hago ciclismo en el gimnasio. And that would be a great question if you come to the language exchange tomorrow to ask. Okay. Because I don't know. Yeah, I'm gonna try. Yeah. Paso por mezz'ora. What? Half hour. Por medio hora. Per medio hora. Y después yo preparo mi café y entonces a trabajo. Entonces voy al trabajo. My dogs hate my landscaper. Sorry, they all hate him. They're just standing there.
Okay. Verso la 9. Entonces voy a trabajo per 9 horas. Por 9 horas. Por 9 horas. Y estudio español una vez una semana. To make. Hacer? Hacer, but to make, I make. Yo hago. Actually, tell me the full sentence in English because it depends. Well, I guess I could say preparo. No preparo desayuno, ma preparo almorzar. Almuerzo is lunch. Almuerzo. Almorzar is the verb to have lunch. Eat. The Okay. noun is almuerzo. Preparo el almuerzo a las 11. A las 11. A las 11. Y después trabajo mucho. Yeah. No limpio nada. Por la noche? Por la noche, to play. Jocar. That's Italian. To play what? To play with my kids. Juego con mis hijos. Juego con mis hijos. Preparo cena para todos. La cena. La cena. Preparo la cena para todos en mi familia y después ellos ven la televisión y yo trabajo más. Ok, muy bien, Tiffany. Bien. Ok, vamos con los adjetivos demostrativos de nuevo. And we'll just go into a little bit more detail today. So I think in the last class, we were learning how to say the words this, that, these, and those, right? This is a hard thing to do in Spanish because not only do you have the distance, like what we have in English, but like the difference between this and that typically is the distance between you and the object that you're describing. In Spanish, it gets further complicated by if it's a masculine or a feminine object, if it's singular or plural, nouns versus adjectives, the verbs, and the distance. So if you're having trouble doing this, the key here is to start by identifying the noun, right? That's the primary component in this type of sentence. So if I wanted to say this is a red shirt and give a complete sentence, we're talking about the shirt. The shirt is singular. In the dress shirt like this in Spanish would be camisa. So it's a feminine word, camisa, right? Now, we know that the adjectives and the nouns come backwards in Spanish. So you don't say roja camisa, but you'd say camisa roja, right? And if we want to give it a full complete sentence, we use the word esta, because that's the word this if we're describing something that's singular and feminine. Esta es una camisa roja would be the complete sentence here. Una camisa roja. Okay, so let's practice here. How would you say this is a red shirt? Esta es una camisa roja. This is a red dress. Este está un vestido rojo. Okay, este es un vestido rojo. Este es un vestido rojo. That is a blue shirt. Esta es una camisa azul. Okay, so to say that, it would be the word. Oh, that is. Es. Esta es una camisa azul. That is a blue dress. Ese es una vestido azul. Un vestido. Un vestido azul. These are green chairs. Estas es sillas verdes. Okay, so how do you say chairs? Not sillas. Close. Sillas. 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 Verdes. So try that again. Okay. These. Estas
es sillas See, sillas verdes. All right, so now how do you say are, plural? You're giving me the singular form, is. Están. So we're with the verb ser. So remember, ser is yo soy, tú eres, Son. Okay. ellas son. So try it again. Estas son sillas verdes. Muy bien. These are green pencils. Is lápiz masculine? Un lápiz. El lápiz, muy bien. El lápiz. Okay. Estos son lápices verdes. Esas son sillas azules. Esos son lápices azules. This pen is blue. Esta es un bolígrafo azul. Not exactly. So first, how do you say pen? Bolígrafo. Is it masculine or feminine? Masculine. Try it again. Esto es. To say this, the masculine word is este. Esto is the undefined word. Esta. Este es un bolígrafo azul. Close. So the order has changed a little bit. So to say this pen, este bolígrafo es azul. Este bolígrafo es azul. Okay. Yeah. Okay. What you are trying to say is this is a blue pen. Right. Okay. But the direct translation would be this pen is blue, este bolígrafo es azul. So okay. At the end of the day, what you said was the same thing, but. Este libro es grande. It's not ellas, right? Ellas son bonitas. No, because I'm trying to say these. Estes. So what's the primary word here? What's the noun? Women. Women. How do you say women in Spanish? Mujeres. Mujeres, okay? So is that a question, but is it masculine or feminine? Mujeres is feminine. Of course. Is it estas mujeres están bonitas? Estas mujeres son bonitas. Son bonitas because it's multiple, sorry. Son bonitas. Well, you just use the word están, which technically in this particular situation could also be correct. But typically because speaking, it's yeah. So the verb ser is the is permanent state of being. So being beautiful is typically a beautiful state of being. When you use the verb estar here, that in this particular situation it could be actually correct because they're all dressed up. Exacto, muy bien. Okay, I understand. But typically speaking, you would use the verb ser here. Estas mujeres son bonitas. Estas mujeres son bonitas. Estos apartamentos son nuevo. Nuevos, because it's plural. Mm-hmm. Those women. Estas mujeres is famous permanent. Mm-hmm. Son famosas.
That car. I'm struggling with that. Is it ese? Yeah, because car is masculine. Ese. Is it carro? Ese carro? Es veloce. Es, that's Italian. Es rápido. Ahí está. I think that this is doing me a disservice at this point. Those buildings are old. Esos buildings. Esos buildings. No recuerdo la palabra para building. Building sería edificios. Edificios. Esos edificios son viejos. Here we have the word antiguos, which is more like ancient, which also works here. That. Esa cámara es pequeña. Just cama. Esa cama es pequeña. La cama es pequeña. Muy bien. Okay. So these words, the demonstrative adjectives can help us build vocabulary as well. So like as an alternative to saying como se dice, really when you're out and about, like imagine you're with a native Spanish speaker and you go shopping, right? And you don't know how to say a certain word. You could just pick up whatever it is and you say, como se dice, right? Or you could say, ¿qué es esto? So this is esto. It's different than este or esta. What we learned in the past was este is masculine, esta is feminine. Right. Esto is the neutral word for asking questions. So typically it's just reserved for asking a question. So to say, what is this? You would say, ¿qué es esto? Okay. Right? So practice asking me questions with this. ¿Qué es esto? It's hard for me to see. What is that, a marker? No, lipstick. Lipstick es el palo de maquillaje. El palo. Ese es un palo de maquillaje. ¿Qué es esto? Am I showing you all the things you can't tell? Here, hold on, let me do AirPods. here. Okay, there we go. Audífonos. Esos son audífonos. ¿Qué es eso? ¿Esto? Ese es un teléfono. ¿Qué es esto? Ese es un libro. O un cuaderno. No sé si es un libro o un cuaderno. ¿Qué es esto? Esa es una botella de agua. Ok, muy bien. Perfecto. Ok, ahora en la forma plural sería ¿qué son estos? ¿Qué son estos? So let's do that again. This time you can hold up kind of multiple things. ¿Qué es estos? ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? Esas son botellas de agua. ¿Qué son estos? Esos son papeles. What else do I have for you? ¿Qué son estos? Estos. Estos. Esos son bolígrafos. Okay, muy bien. Perfecto. Okay, now if something's a little bit farther away from you, you would say, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? And if it's plural, you would say, ¿qué son esos? So typically here you're pointing to something. Okay. Bien, vamos a conversar un poco. Tiffany, ¿cuántos vasos de agua tomas por día? Bebo 2 vasos de agua.
¿Y cuántas botellas? Porque tiene dos botellas. Tengo 2 botellas, sí. Siempre 2 botellas. ¿Tomas leche a menudo? No, no prefiero la leche. No tomo la leche. ¿Prefieres vino o cerveza? Normalmente prefiero vino. ¿Cuál es tu refresco favorito? Mi refresco favorito es agua con gas. ¿Cuál es tu trago favorito? Like cocktail, right? Sí. Mi trago favorito es, ¿cómo se dice Moscow Mule? Ni idea. Moscow Mule. Okay, Or Moscow Mule. most cocktails wouldn't necessarily translate, Okay. right? Like we don't translate margarita. Like it actually, a margarita is a daisy. It's a type of flower, right? So in English, we don't order flowers when we're at the bar. We order margaritas. So Okay. I would just say a Moscow Mule. De vez en cuando tomo cerveza con algo. So when do you drink beer with lunch? So this is an expression, de vez en cuando, is like saying every now and then do you drink beer with lunch. De vez en cuando tomas cerveza con el almuerzo. Sí, cuando viajo, tomo cerveza con el almuerzo. Cuando nieva, ¿prefieres tomar chocolate caliente o café? Cuando nieva, prefiero tomar o tomo chocolate caliente. If you say prefiero, then you have to say tomar. You could just give the simple answer. Yeah, so I could either say prefiero tomar or I could just say yo tomo. Exacto. Muy bien. ¿Qué echas en tu café? ¿Qué echas? What do you put in? Yeah. Echo el latte y azúcar en mi café. What was the first word you used? Latte, What is that? milk, leche. 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 Leche y azúcar en Okay. mi café. ¿Desayunas todos los días? Desayunas. No, never. Nunca desayuno. ¿Qué te gusta desayunar? Only. Solo bebo agua. Desayunar. ¿Prefieres panqueques o waffles? Prefiero waffles. 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 ¿Tomas café o té? Normalmente tomo el café. ¿Cuál es tu jugo favorito? Mi jugo favorito es el jugo de naranja. ¿Cuál es tu fruta favorita? Mi fruta favorita es un cherry. ¿Cómo se dice cherry? Ah, la cereza. Es la cereza. S-E-R. C-E-R. It's just like cerveza, beer, but without the V. Cereza. La cereza. Es la cereza. Todavía desayunos cereales para niños. Every day, do you give your kids cereal? Which one? Is that what it's saying? Número 7. Todavía desayunas cereal. Do you still eat cereals for kids? Todavía desayunas, pero brincamos. ¿Dónde estábamos? Tomas 7. Pero nunca te pregunté 4. ¿Tomas café o té? Sí. Yeah, you did 4, 5, and 6. ¿Sí? Yeah. Did you just black out for a minute? Apparently, I don't remember your answers at all. Yes. Okay, weird. Tomo el café. Mi jugo favorito es la jugo de naranja. Mi fruta favorita es la cereza. La cereza. Ah, we were on that one when you're telling me about the cherry. Okay, now I remember. ¿Todavía desayunas cereales para niños?
No desayuno cereales para niños. Muy bien. ¿Te gusta la avena? ¿Qué significa la avena? Avena es oatmeal. A veces me gusta la avena. Muy bien. Hold on. Sorry, husband. Está bien. ¿A qué hora almuerzas? Almuerzo versa la 11. Almuerzo a las 11. A las 11. ¿A veces duermes una siesta después del almuerzo? ¿Cómo se dice I would like to? Me gustaría. Me gustaría, pero no duerme. Me gustaría, pero no. Me gustaría, pero no. No duermo una siesta después del almuerzo. O Ok. nunca. Puedes decir también, nunca duermo una siesta. ¿Qué te gusta almorzar? Me gusta una ensalada per almuerzo. Escribe tu sándwich favorito. Mi sándwich favorito es taquino español. Turkey? No. ¿Cómo se dice turkey? Pavo. Pavo? El pavo. P-A-V-O. Pavo. Ah. Mi sándwich favorito es el pavo con la lechuga y tomate y ¿cómo se dice mustard? Mostaza. Otra vez Mostaza. y mostaza. ¿Regresas a tu casa para almorzar? Ahora sí regreso a mi casa, siempre a mi casa. O puedes decir aquí, no regreso, pero quedo en mi casa. Like I stay at home. Okay. Quedar is the verb to stay. Okay. ¿Hay un restaurante que recomiendas para almorzar? Sí, tengo muchos restaurantes que recomiendo para almorzar. ¿Almuerzas muy apurado? Very quickly. Like in a rush? In a hurry? Sí, siempre almuerzo muy apurado. ¿Cuántas veces por semana comes en un restaurante de servicio rápido? Nunca como en un restaurante de servicio rápido. Muy bien. Para cenar, ¿cuál es tu restaurante favorito? En Denver, mi restaurante favorito para cenar es Stoic and Genuine. ¿Cenas muy tarde? No, tengo hijos, no ceno muy tarde. Ceno muy early. Temprano. Temprano. Siempre temprano. Siempre temprano. ¿Cuánto te gusta el bistec? How much do you like it or how often do you like it? How much do you like it? So if I want to say I like it okay, me gusta mediano. Más o menos. Más o menos. ¿En qué consiste tu cena favorita? In what environment? No. What is your favorite dinner made out of exactly? What does it consist of? Mi cena favorito consiste de pasta y una torta di chocolate. 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 I think you want to say pastel de chocolate. Chocolate cake? Sí. See, it kind of depends on exactly what country you're in, but the official word should be pastel de chocolate. Here in like Mexico and the Caribbean, they actually use our word. So you could say cake de chocolate. I should have taken a picture of it, but when I was in Mexico last week, I ordered from a menu and they had pie de limon on the lemon, and it was spelled P-A-Y.
pie de limón. So they just Spanglify it, right? Perfect. But the real word should be pastel. Pastel de chocolate. And then torta is more of a pie. So pastel is cake, torta is pie. Okay. But it kind of depends on exactly what. That's one of those are words that kind of change in every country you go to. Okay. Muy bien. ¿Te gusta tomar vino o cerveza con la cena? Me gusta, ¿cómo se dice both? You could say me gustan ambos. Can you spell it? Ambos? A-M-B-O-S. Ambos. Okay. Me gusta ambos. Prefiero el vino. ¿Cuál es tu verdura preferida? Mi verdura preferida es zucchini. El zucchini? El In Spanish, that would be la calabacita. Well, it's a really hard vegetable. What's that? That would be a really hard one. La calabacita. Calabacita, yeah. So calabaza is pumpkin. It's the general word for pumpkin or any type of gourd type vegetable. And so calabacita is like a little pumpkin, calabacita, but that's what they would call zucchini, calabacita. Okay. Want me to write it for you? No, I think I got it. Calabacita. ¿Siempre ordenas una entrada o sopa con la cena? Sí, siempre ordeno una entrada con la cena. ¿Prefieres arroz o fideos? ¿Qué significa fideos? Fideos is pasta. It's another word for pasta. Prefiero fideos. Okay, bien. Terminamos la lección. That was all of 8.